ค
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่งานสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกผมเอกพงษ์นพสกุลรับหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับวันนี้ครับ Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the World Blind Union Midterm Regional General Assembly in Phuket. My name is Isawara Sirirungrung.I'm delighted to be your master of ceremony this morning. โดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับ We are very honored to welcome His Excellency Mr. Varavut Silapa Acha.Minister of Social Development and Human Security to preside over the opening ceremony this morning. ท่านผู้มีเกียรติครับในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับในวันนี้เราเตรียม VTR ที่แสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะต้อนรับทุกท่านในการประชุมในครั้งนี้และท่านก็จะได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนตาบอดจากทั่วโลกเพื่อก้าวต่อไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเรามี VTR ชุดนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันครับ We would like to invite you to watch a video presentation showcasing our dedications towards a better quality of life of the blind that define the spirit of our gathering here today. Please. เชิญครับThe voice of the blind is the voice of world and social changes. World Blind Union Asia Pacific, or WBUAP, is a non-governmental and non-profit organization. It is one of 6 organizations under the supervision of World Blind Union. The main objectives of the WBUAP are to work towards the advancement and well-being of blind and vision-impaired people, otherwise referred to as blind, through equalization of opportunities and full participation in society with dignity, and to raise awareness of the capabilities of blind people and strengthen the self-help movements to further the interests of blind people. In addition, WBUAP is also a place for blinds knowledge exchange at the regional level and is a cooperation aimed at pushing related policies and countries' development in the region. WBUAP consists of 3 sub-regions: East Asia, Pacific and Oceania, and Southeast Asia. It is administered by a board and policy council. The supreme power of WBUAP is vested in the Quadrennial General Assembly of its members. On behalf of Thailand Association of the Blind, or TAB, welcome all Thai people to the World Blind Union Asia Pacific Midterm Regional General Assembly. TAB is a national organization for people with disabilities with the commission to empowerment of Thai blind people in all aspects. And we are confident that this event will deliver an unforgettable impression to everyone. If we go back in time to 2012, Thailand was entrusted to host 2 simultaneous conferences for the first time in Asia, and they are first, the 8th World Blind Union, second, the International Council for the Education of Persons with Disabilities. WBU-ICEVI 2012 was officially witnessed by over 2,000 attendees from 190 member countries around the world
The event was held between the 8th to 18th November 2012 at the Imperial Queen's Park Hotel. At that time, on behalf of all Thai blind people, it was hoped that holding the conference would help stimulate the understanding of the blinds and raise the potential of Thai blinds to the world. And back to this present day, the Thailand Association of the Blind has therefore been entrusted to host the Asia-Pacific World Assembly of the Blind again on behalf of Thailand. And from now, we will move forward together, moving towards a better society, joining together in leading all the blinds here and around the world in developing a better quality of life, which is agreed upon at the World Blind Union Asia Pacific General Assembly. The voice of the blinds, the voices of members in the region that will drive all member countries to move forward together. World Blind Union Asia Pacific Midterm Regional General Assembly, WBUAP MRGA. ที่จบไปแล้วนั้นเป็น VTR ประจำการประชุมในครั้งนี้ซึ่งเราภูมิใจในการนำเสนอครับท่านผู้มีเกียรติครับในลำดับต่อไปผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กรุณาขึ้นเวทีเพื่อกล่าวต้อนรับครับ On this occasion, may I invite Mr. Amnoy Pinsuwan, Deputy Governor of Phuket, to deliver the welcoming remarks. Please proceed onto the stage, sir. กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านวราวุฒิศิลปะอาชาท่านนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยท่านเอกกมลแพทยานันท์ผู้นำคนตาบอดจาก 21 ประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในนามของจังหวัดภูเก็ตผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีและผู้แทนคนตาบอดจากองค์กรสมาชิกของสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจำนวน 21 ประเทศรวมทั้งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยมีลักษณะเป็นพื้นที่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศมีพื้นที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตรเรามีเกาะบริวารอีก 32 เกาะแบ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 3 อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอกระทู้อำเภอถลางเรามี 17 ตำบล 103 หมู่บ้านมีประชากรปัจจุบัน 422,625 คนตามทะเบียนราษฎร์แต่จริงๆแล้วเรามีคนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมากกว่า 3 เท่าเพราะเรามีนักท่องเที่ยวมีประชากรที่มาจากจังหวัดอื่นที่มาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายส่วนใหญ่แล้วจะผูกขาดกับในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในแต่ละปีเป็นจำนวนมากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่อดีตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้มาเป็นเวลาช้านานเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทะเลรวมทั้งมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใต้คำขวัญของจังหวัดภูเก็ตที่ว่าไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มทั้งยังเป็นศูนย์รวมของภาคเอกชน
ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคนี้ที่เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มุกอันดามันก็เพราะว่าเรามีหาดทรายที่สวยงามสะอาดตัดกับน้ำทะเลที่สวยงามอย่างชัดเจนเช่นกันขณะเดียวกันเราก็เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและก็มีสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นของตนเองโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนและได้ชื่อว่าเป็นเมือง East Meets West ซึ่งตะวันออกมาพบกับตะวันตกนั่นคือภูเก็ตเรามีลักษณะของความเป็นเมืองที่ทันสมัยเป็นเมืองนานาชาติขณะเดียวกันเราก็ดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของตนเองตลอดมาซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการประชุมในระดับโลกครั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเราให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์เมืองที่ดีที่ต้องอำนวยความสะดวกความสบายและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในแนวทางการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการปรับปรุงและก็พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลเพื่อการใช้งานที่สะดวกปลอดภัยและก็ครอบคลุมทุกคนโดยใส่ใจผู้สูงอายุและคนพิการด้วยอารยสถาปัตย์ตามหลักสากลมีเส้นทางคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุรวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆทั้งในย่านเมืองเก่าภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันเอื้ออาทรต่อกันและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขในโอกาสที่ทุกท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้กระผมขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ทุกประการหากท่านมีช่วงเวลาที่ว่างก็ขอเชิญชวนไปแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวและจุดที่น่าสนใจซึ่งมีมากมายในจังหวัดภูเก็ตสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาของท่านโดยสวัสดิภาพขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านอำนวยพินสุวรรณเป็นอย่างสูงครับและลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญคุณเอกมลแพทยานันท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในฐานะประธานจัดงานได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานต่อท่านประธานครับ Next, I would like to invite Mr. Ekamon Patiyanan, President of Thailand Association of the Blind, as the Chairman of the Organizing Committee, to deliver his welcoming and briefing remarks. Excellency Mr. Warawut Silapa Acha, Minister of Social Development and Human Security, Ms. Martin Abel Williamson, President of the World Blind Union, Mr. Lee Ching-song, President of the World Blind Union Asia and Pacific, distinguished guests, ladies and gentlemen, I, Ekamon Patiyanan, President of Thailand Association of the Blind, as a chairman of the local organizing committee of the World Blind Union Asia Pacific Midterm Regional General Assembly, would like to welcome all of you to Phuket Province, Thailand, and would like to express my highest appreciation to Mr. Warawut Silapa Acha for delivering the opening remarks today. As Thailand Association of the Blind is one of the national organizations of persons with disabilities in Thailand, we are committed to help rehabilitate and empower blind people in Thailand. We play significant role in promoting the legislation of Disability Empowerment Act, ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, and accession of the Marrakesh Treaty in Thailand. We are very honored and grateful to be entrusted by member countries of the World Blind Union Asia Pacific to host the midterm regional general assembly on the 26th to 29th of November 2023
it was about 11 years ago since we have been hosting the World Blind Union General Assembly in Bangkok in 2012. In this meeting, there are approximately 350 participants, including representatives from 21 countries, blind leaders from local organizations in Thailand, and distinguished guests from both government and private agencies. We also have 20 exhibitors showing the progressive works of digital technologies, assistive devices, local culture, education, occupations, massage, and public policy, which relates to blind people. Since Thailand Association of the Blind has been a long-term active member of the World Blind Union, we are confident that through this meeting, we will achieve mutual benefits and we will make some positive impacts on the lives and equality of blind and visually impaired persons in our region and around the world. I would like to thank our supporters and our partners. I would like to thank the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, Thailand Convention and Exhibition Bureau, the Government Lottery Office, Thailand Housing Bank, the Foundation for the Blind in Thailand under the royal patronage of Her Majesty the Queen, Phuket provincial agencies, and everyone who helped us and support us to make this event possible. I hope this meeting will enhance our collaborations in the future, and I wish you all a wonderful stay in Phuket. Thank you. ขอบพระคุณท่านนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานจัดงานท่านนายกเอกมลแพทยานันท์เป็นอย่างสูงครับวันนี้สุขภาพอาจจะไม่ดีนะครับเสียงเป็นหวัดเล็กน้อยครับเอาละครับและลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณหลี่ซิงชงนะครับซึ่งท่านเป็นประธานสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครับกรุณากล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีกับการจัดประชุมในครั้งนี้ครับ Thank you very much, Mr. Ekamon Patyanan. Next, I would like to invite Mr. Lee Ching-song, President of the World Blind Union Asia Pacific, to deliver his greetings and congratulatory remarks. Respected Minister Walaut, respected WBU President Madam Martin Abel Williamson, respected Chairman of Thai Association of the Blind, Mr. Ackerman, dear friends and colleagues, good morning. WBU Asia Pacific Midterm General Assembly will be held here. This is a great event, a memorable moment for the visually impaired people in our region. Firstly, I'd like to extend my sincere thanks to Thai government and the Thai Association of the Blind for your well preparation and a nice arrangement for our conference. It's your efforts that provide us with a great opportunity of a big family reunion of our community in beautiful Phuket. I also want to express my thanks to WBU headquarters, the related organizations, the sponsors,
all delegates from our member countries. I believe with your active support and joint efforts, we will have a very successful conference with friendship, conclusiveness, solidarity. Thank you. Thank you very much, Mr. Lee Xing-song, for your very good greetings and congratulatory remarks. ขอบคุณมากนะครับท่านประธานสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครับและลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านวราวุฒิศิลปะอาชาขออนุญาตเรียนเชิญท่านขึ้นเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญครับ And this auspicious moment, may I invite His Excellency Mr. Varavut Silapa Acha, Minister of Social Development and Human Security, to deliver the opening remarks. Excellency Senator Montien Buntan, Madam Martinebo Williamson, President of the World Blind Union, Mr. Lee Xing-jong, the Regional President from People's Republic of China, Kun Amnoi Pinsuwan, the Phuket Vice Governor, Kun Ekamon Patianon, President of the Thai Association of the Blind, distinguished participants, honorable guests, ladies and gentlemen, a very good morning to you all and Swadee Krab. Well, first of all, on behalf of the Royal Thai Government, I would like to warmly welcome all of you to the World Blind Union Asia Pacific Midterm Regional General Assembly here in Phuket, Thailand. It is indeed our great honor for Thailand to be chosen as the host of this important event. And it is also my pleasure to join all of you at the opening ceremony of the meeting today. In this regard, I'd like to express our sincere appreciation to the World Blind Union Asia Pacific, or WBUAP, to make this meeting happen here in this beautiful island of Phuket, which is also known as the Pearl of the Andaman. I sincerely hope that in the next few days, apart from the meeting, you would be able to make time to immerse yourself and experience our beautiful environment filled with sea, sand, and sun, as well as a rich culture and lots of delicious food here in Phuket that we have to offer. Ladies and gentlemen, I just chaired the 7th Asian and the Pacific Population Conference held in Bangkok a couple of weeks ago. And the conference revealed that people around the world are nowadays demanding transformative change that is fair and sustainable. People living with blindness too. However, it is unfortunate that everything in our lives is presently influenced by global forces ranging from environmental crisis, natural disasters, pandemic, as well as geopolitics. Sustainable Development Goals, or SDGs, which emphasize on empowerment, equality, and inclusion, seems to be the important tools in building a better world than the one we are now living in. However, the transformative change can only happen when every voice is heard, including those living with blindness and visual impairment. And currently, we are more than halfway towards the achievement of the SDGs in 2030. We only have 7 more years to deliver the outcomes of our action. And do you think we are advancing at the speed or the scales required? Sadly, it is a big no. And I would like to underscore that the special attention in empowerment, equality, and inclusion for the people with disabilities are enormously and urgently required to address many of their challenges, as well as undeniable recognition of their significant contribution to the world. Why? There's quite a few items, because one, people with disabilities are the global citizen with equal human rights, just the same as others. Many of them are incredibly brave.
They are determined to live the work and work independently, lead their families and make differences in a world that is sighted. In this regard, it is my esteemed to recognize your concerted efforts in making the better world. And two, most of the people with blindness and visual impairments are more vulnerable to climate and conflict shocks. And three, many of them are more likely to live in poverty. They are already less likely to have access to education, healthcare, as well as economic opportunities. According to World Health Organization or WHO, blindness and visual impairments is the third common type of disabilities, just the same as in Thailand. And there are about 295 million people living with moderate to severe visual impairments worldwide, and 100 million of them live in Asia and the Pacific region. And the region is also estimated to have more than 20 million people with blindness, which is the world's largest number. A rapid population aging and the rise of non-communicable diseases such as diabetes will further increase the number of persons who live with blindness and visual impairments, heightening the importance of accelerating our speed of actions to support and facilitate all those persons live in the better world. And in Thailand, we have nearly 200,000 persons living with blindness and visual impairment. And unfortunately, the number is increasing every year. Ladies and gentlemen, we may think that we know information about people with disabilities, including those with blindness and visual impairment, in terms of numbers, in terms of their needs. But do you really feel the difficulties they're facing? Do we really know what they want? Do we believe that we are working on something that is appropriate enough for them? I, as a Minister of Social Development and Human Security, vitally need the answers to all those questions before we can move forward with our policies and strategies to support those with disabilities. So last month, I put myself in a wheelchair and attempted to commute on a public footpath and even use a public transportation such as a BTS in Bangkok. I also blinded myself with an eye mask and walked with a walking stick, a white cane on public footpath with the universal design and across one of the busiest junctions in Bangkok. You all can imagine how hectic the roads in Bangkok are. With those experiences, I must confess that it was a big adventure for me. However, I was inspired by people with disabilities whom I met during my adventure. I felt the clue to my quests. We must do more, and it's much, much more. But let me share with you what we have done and what we are doing. First, Thailand has joined the global community in accelerating our actions towards the achievement of SDGs by 2030. In addition, we also have continued to place high importance on harmonizing national policies and strategies with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, or CRPD, and by expanding the opportunity and promoting equality while Okay. Well, truly, this is a very powerful speech, actually. And for those, we have just gave you a taste of what it's like to be blinded. The light just went out, and the whole room just went dark. So I think this is one of the examples that we'd like those with normal eyesight to experience what it's like. Now, let's get back to my speech as my teleprompter is back in working again. Apologies, as my memories is not as sharp as a few of those. I still need my script and my crib sheet on the teleprompter. But allow me to continue to show you what we've done. We have also actively responded to the, well, if you can move up the speech a little bit.
No, move down. Okay, start with a wee bit. Go down further. Go down, please. Thank you. There you go. Apologies, ladies and gentlemen. I think our system is also a little disabled. Well, we have also responded to the main objectives of the CRPD by striving to ensure the rights of people with disabilities in all aspects, including, among others, accessibility, independent living, and sustainable social inclusion. And second, endeavoring to increase the social development and human security for the persons with disabilities. As a matter of fact, the government has enacted the Persons with Disabilities Empowerment Act since 2007. And the Act is a comprehensive right-based law for people with disabilities which contains a strong anti-discrimination concept. It was amended in 2013 to ensure that public services and welfare, as well as other state assistance programs, are more efficient and easily accessed by those with disabilities. The Disability Service Center has also been established as the key to provide services required. Several related policies have also been formulated and implemented accordingly. And one of the most central policies is the Disabilities Registry Program developed by the Ministry of Social Development and Human Security, or MSDHS. People with disabilities, including those with blindness and visual impairment, are strongly encouraged to register in order to utilize several benefits from disabled person ID card, such as health and transportation services. Other social welfares and facilities are already also in places such as Disabilities Fund, Disability Persons Assistance Service, as well as Home for Disabled Person, occupational therapy, for example, and etc. And third, the Equal campaign, which stands for empowerment, quality of life, understanding, accessibility, and linkage. It has recently been launched as the guiding principle in moving towards the betterment of quality of life for persons with disabilities in Thailand. And moreover, we have attempted to fully recover from the COVID-19 pandemic over the past few years. Additional policies and measures to upgrade our infrastructure in supporting people with disabilities have been introduced, such as the expansion of disability service centers to cover most of the local hospitals across the country, and further enhancing the capacity of people with disabilities through various vocational training projects, increasing immediate access to urgent health care and other public services via mobile medical services and digital service system. A project, as a matter of fact, called Foster Family for Persons with Disabilities has been undertaken to offer financial support for foster families to elevate the capability of persons with disabilities to be able to live with their communities comfortably and happily. Well, according to my experience with the experiment as a person with disabilities, especially the blind, it is abundantly clear that we must do more. Access to information, education, healthcare, and other public services, particularly transportations, are desperately required. Appropriate job opportunities must be widely available to those with disabilities. I have already instructed the Department of Empowerment of Persons with Disabilities under the Ministry to review Persons with Disabilities Empowerment Act and amend it to respond to the current global challenges in terms of demographics, changes, geopolitics, as well as environmental crisis, which includes the global boiling, biodiversity loss, and, of course, pollution. Policy refinements and innovative intervention, not only for care and rehabilitation, but also prevention, need to be urgently pushed forward. In addition, we must seriously collaborate and cooperate with other government agencies, private sectors, international organizations, non-governmental organizations, civil societies, as well as all volunteers to ensure that people with disabilities receive suitable support to live a normal life in the society. But however,
We must keep in mind that not everyone wants or needs help. They just need opportunities. And today, it is an excellent opportunity for all of us gathering here to exchange information, ideas, and best practices around the world. And, oh, I'm sorry. You went too fast. Yes, thank you. I'm so sorry. It's slightly hiccup here and there. But nonetheless, the best practices for the blind, relevant and emerging issues, particularly in the areas, in the areas of research and innovations, which we will witness just outside this room. And in this regard, Thailand continues to stand in solidarity with all people who live with blindness and visual impairments. We promise, ladies and gentlemen, to further collaborate with WBUAP and the relevant organizations and stakeholders to enable them to thrive and live the independent lives. I would like to remind all of you, like with adequate, appropriate support in all aspects to those living with blindness and visual impairments, that they shall be able to live a normal life. Just inspire them. Provide them with information, give them hope, because where there is no hope for the future, there is no power for the present. And to conclude, ladies and gentlemen, I would like to honor all of you who rely on the white cane for your courage and independence. You bring pride and hope to so many people living with and without sight. My heartfelt appreciation is also extended to all stakeholders to support people with blindness and visual impairment to achieve what they feel impossible. Let us all together make the mission impossible possible. And with these, I would like to declare the World Blind Union Asia Pacific Midterm Regional General Assembly opened. Thank you very much and ขอบคุณครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นอย่างสูงครับ Ladies and gentlemen, the World Blind Union Asia Pacific Midterm Regional Assembly is now officially open. Thank you very much, His Excellency Mr. Waravut Silapa Asha, for your very powerful and inspiring speech. ไฟดับไม่เป็นไรนะครับคนตาบอดไม่เป็นไรฮะ ครับเอาโอเคครับและลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับท่านเอกมลแพทยานันท์ในฐานะประธานจัดงานครับได้กรุณาขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับท่านรัฐมนตรีครับ Next, may I invite Mr. Ekamon Phatthayanan as the chair of this organizing committee to present a token of appreciation to His Excellency Mr. Waravut Silapa Asha. ขอเสียงปรบมือครับ Please give a round of applause. ลำดับต่อไปครับก็จะเป็นการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกครับเซตแรกก็จะเป็นภาพถ่ายกับท่านประธานนะครับแล้วก็มีท่านผู้มีเกียรติครับที่เราได้เซตเอาไว้แล้วนะครับขอเรียนเชิญ2เซตครับ I would like to invite the distinguished guests to take group photos. There will be 2 group photos taken accordingly. Please proceed onto the stage.
ภาพถ่ายก็จะประกอบไปด้วยท่านรัฐมนตรีนะครับร่วมกับท่านผู้บริหารทั้งแขกผู้มีเกียรติซึ่งเราได้เซตไว้2 เซตด้วยกันนะครับซึ่งเราจะใช้เวลาในการถ่ายภาพสักครู่ครับ The photo will comprise of His Excellency and the distinguished guests, board and committee members. So it will take a little while for the photo group. หลังจากนี้นะครับเราจะมีการแสดงสุดพิเศษรอคุณอยู่นะครับซึ่งก็เป็นการแสดงที่เรารังสรรค์สร้างสรรค์มอบให้กับทุกท่านในงานสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกแห่งวันนี้นะครับโดยคนตาบอดของเราทีม S2S นะครับ And after this, we're going to have a very special live performance, which is specially composed and designed for this World Blind Union Asia Pacific Midterm Regional Assembly. So now we are taking the group photo. This is group 1. And it's going to be group 2 now. ขออนุญาตใช้เวลาถ่ายภาพอีกสักครู่ครับ Just a moment, we are taking photos. Thumbs up, please. Thumbs up, please. เดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายภาพบ้างนะครับเรียนเชิญเซตที่2ในการถ่ายภาพครับ The distinguished guest for group 2, please. เรายังคงอยู่ในช่วงของการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับตอนนี้เป็นเซตที่2ขออนุญาตใช้เวลาอีกสักครู่เดียวครับ So we are now still taking photos, so it will take just a little while. ตอนนี้เราจะถ่ายเซลฟี่กับทุกคนในห้องนี้นะครับทุกท่านจะได้อยู่ในกล้องด้วยนะฮะเป็นภาพที่ระลึกครับ So now we're going to take a selfie photo with everyone in the room. So
So please, everyone on the stage, turn around, please. ท่านรัฐมนตรีนะครับก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ผู้บริหารทั้งหมดก็ยังอยู่บนเวทีด้วยแล้วก็กรรมการบริหารเรานะครับคณะทำงานแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับก็เป็นเซตที่เราได้วางไว้ในการถ่ายภาพอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับท่านผู้มีเกียรติครับในการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก4 ปีมี1ครั้งครับสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก So His Excellency and the distinguished guests, as well as the board members and all the organizing committees, are taking photo with all of you. So if you take a bite, yes, please. รบกวนทุกท่านยืนขึ้นครับ Please stand up, everyone. Please stand up. ถ้าเห็นในกล้องต้องยืนขึ้นด้วยนะฮะSo everyone, please stand up. All the distinguished guests are now coming down from the stage to take a photo with all of you. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับท่านบอกว่าลงมาข้างล่างดีกว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่เห็นกันเนาะทั้งหมดเลยนะครับ
เป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นและเราจะมิรู้ลืมนะครับมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอ And this is the commemorable moment, and we have both still photo and video as well. ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้นั่งประจำที่ครับ Please give the round of applause and please take your seat. บอกสัญญาณท่านผู้มีเกียรติครับลำดับต่อไปนี้เราขอมอบการแสดงสุดประทับใจอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้กับการแสดงในพิธีเปิดซึ่งมีชื่อชุดว่าประกายไข่มุกแห่งอันดามันซึ่งการแสดงชุดนี้สร้างสรรค์การแสดงโดย S2S Group by TAB Music Academy หรือว่าสถาบันดนตรีคนตาบอดนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุน From Street to Star นะครับจากทางด้านของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนักดนตรีนักร้องประพันธ์เพลงโดยทางทีม S2S นะครับนอกจากนี้ดนตรีก็ขาดไม่ได้นะครับเรายังมี Dance Music ก็เป็นนักแสดงจินตลีลานะครับจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36 จังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ได้รับเกียรติมากนะครับกูเจิงแอนนี่นางฟ้ากูเจิงนะครับคนในภูเก็ตและคนทั่วประเทศก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ฟังเพลงนี้นะครับ Yes, last but not least, we are going to present you a music and dance performance which is called Sparkle of the Andaman Pearl, and it is specially composed for this event by our talented blind musician from S2S Group, which is a part of TAB called TAB Music Academy. And it is, from one of our project called Street to Stars, which was supported very well by the Department of Empowerment of Persons with Disability, Ministry of Social Development and Human Security. The songs are composed by the S2S Group, and also we have an honor to invite Miss Annie, which her name is called Annie Gujeng Angel, which is very popular in Phuket. So, and the dancers are from Phuket Ratchaprashanukroh 36 School. สำหรับลักษณะการแสดงนะครับก็เป็นการแสดง Music and Dance นะครับซึ่งก็เป็นดนตรีประกอบเพลงนะครับจินตลีลาแล้วก็เป็นการประพันธ์ขึ้นมาซึ่งที่จะเป็นดนตรีผสมผสานนะครับฟังได้กันหลายๆชาติหลายๆแนวนะครับคือเป็นร่วมสมัยท่วงทำนองก็พริ้วไหวไพเราะนะครับประกอบด้วยดนตรีกูเจิงอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ทำนองใสๆสบายๆฟังได้ทุกสไตล์นะครับ And the music is composed, it's a contemporary pop music with electronic dance. So it is mixed with the guzheng, this kind of Chinese harp, and it's very beautiful and relaxing. So we are now ready. และผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะพร้อมแล้วการแสดงบนเวทีในขณะนี้ก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราขอเชิญทุกท่านไปเพลิดเพลินกับการแสดงชุดนี้ครับประกายไข่มุกแห่งอันดามัน So please enjoy the show called Sparkle of the Andaman Pearl. Please give them a round of applause.
her please Andy Kuchen thank you Okay, grab your hands together. Woo. Cool. Let's say hi in Thai. Swaddi. Hello. Are you ready to sing? Sing along with me. Come on. Swaddi. Hello. Everybody. Swaddi. Hello. Again. Come on. Swaddi. Hello. One more. Swaddi. Hello. Living from my heart. Welcome to Phuket, Batam Beach. It's beautiful beach. Whoa, wee. So birthday, la 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 la. Oh oh oh. We, come on. We. Let's get it, come on. Thank you so much, everybody. Thank you so much. ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับประกายไข่มุกแห่งอันดามัน แล้วก็มีกูเจิงเป็นดนตรีเป็นเสียงประกอบอยู่ตลอดเวลาทำให้เราได้นึกถึงเรื่องของการผสมผสานนะครับในระหว่างหลายๆชาติแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นอย่างที่ผมบอกครับว่าดนตรีจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะร้ายหรือดีอย่างไรครับ A very fantastic performance
called Sparkle of the Andaman Pearl. And as we already said, the music will help to heal everything, and it shows East meets West, and we are one together to better quality of life of the blind. ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดนี้อีกครั้งครับ Please give them a round of applause once again. ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับพิธีเปิดสมัชชาสหภาพคนตาบอดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้วเสียงปรบมืออีกครั้งครับ And that concludes the opening ceremony. And please give a round of applause. ด้านนอกเรามีนิทรรศการนะครับอีกสักครู่หนึ่งท่านรัฐมนตรีและคณะนะครับก็จะได้ไปเยี่ยมชมบูธนิทรรศการด้านนอกครับ And we already also have the exhibition booth outside this conference hall. And in a moment, His Excellency and the distinguished guests will visit the exhibition booth. แต่ในห้องประชุมแห่งนี้ก็ยังจะมีการปาฐกถาพิเศษเกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปเลยนะครับซึ่งเราจะขอเรียนเชิญนะครับท่านขึ้นมากล่าวปาฐกถาในวันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านประธานสหภาพคนตาบอดโลกนะครับOkay, and in this conference hall, we will continue our activity. So may I invite Ms. Martine Abel Williamson, the President of World Blind Union, to deliver her keynote speech. ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสวัสดีค่ะ Good morning, distinguished guests, colleagues and friends. First, our deepest gratitude to the Phuket Governor and Deputy Governor who invited us with your support to this beautiful province of Phuket. Many of us haven't been here before. Our special thanks also goes to Peter, or I should try to say properly, Mr. Lee Kingzong, the President of World Blind Union Asia Pacific, for leading your team to be able to host this event. Also, we want to thank the organizing team under the leadership of Ikamul Ithema Yanan. Thank you very much. So it's a good start, so let's hope it will continue on the same vein. And also really want to express our deepest gratitude to the Minister of Social Development and Human Security, Varavut Silapa Acha. I hope I said that fine, Silapa Acha, for your kind words and your great promises. And we look forward to hearing more from people in Phuket and Thailand about your empowerment. First, just some introduction now. Because I always lived since my WBU days in this region, many of you may know me, but I will do a little bit of an introduction. 2 years ago, I was very honored
to be elected your World Blind Union president, and it was under very difficult circumstances, which we will get to. By the way, we will send this presentation through for translation and to be uploaded to your site. So, before that, in 2016, I was the World Blind Union Treasurer, and I met up with many of you in the States. And of course, I was present. I was on the World Blind Union Asia Pacific Board at the great General Assembly we had in 2012 in Bangkok. So I've spent much of since immigrating from Africa to New Zealand, I've spent a lot of my time being involved in your region, and I look so much forward to catching up with you over the next few days. I want to reflect a little bit about 5 years ago we met in Mongolia. I hope our Mongolia colleagues, Geril and everybody's here. And I don't think we realized 5 years ago what can happen in 5 years' time. We had a great midterm regional General Assembly in Ulaanbaatar and a great trip. So I think it is wonderful to be with some of you here. A couple of months ago, I also attended on your invitation the WBUAP massage seminar. This region is the unique region that only this region has that seminar. And I want to thank you for including others from our Asia region, and I would hope that we can extend a further welcome to those from the Pacific and other countries. Employment and massage reflexology is not just important for Asia Pacific, but under the umbrella of massage, which is always a good excuse, it's great to get people together to talk around employment opportunities. In this short time I have with you, I'd like to share, reflect, explore and discuss, and hopefully this will continue after my presentation. We are here at World Blind Union level because it's not our blindness that defines us. It may cause us to get together, to be unified, but it is our whole human being and our potential that defines us. I'm passionate about inclusion and empowerment, and that is why we all are here. We are here to do advocacy on human rights realization, but advocacy and just talking about human rights is nothing if there are not tangible outcomes, and we all have to hold our governments, our service agencies, and the corporate sector and the international agencies to account for that. We cannot do this on our own. I want to acknowledge ICEVI, the International Council on the Education of Blind People, one of our close allies, and many of you are involved in that space because we can't really separate out blindness, education, and employment and transition. Earlier this year, I'm doing a plug now for Lego. Earlier this year, the Lego Braille bricks got released. So Lego and Braille is not just there for play and blind children, but we can now encourage sighted children and our family and peers of blind children and even adults, I still like Lego, to learn Braille in a fun way, because Braille is still one of our most important advocacy topics. Then on to the Marrakesh Treaty. This year in July, we celebrated the 10th year adoption of the accession to the Marrakesh Treaty. And I want to congratulate many of you in the Asia Pacific for helping to implement, firstly adopt, accede, and now implement. It is not always easy to implement domestic legislation, but on the Accessible Books Consortium at World Intellectual Property Organization level and very much important at WBU level, we are here to support you with that. We've got a Right to Read Marrakesh working group, so please be in touch
and you've got a regional rep on that group as well. So please be in touch with him so that we don't hear that you've only got problems, but we want to hear about the solutions. Let me turn to the elephant in the room, or not so much, the COVID pandemic. None of us were always prepared, and it showed us the lens of inequalities. If people are already downtrodden and discriminated against, sometimes a disaster or an emergency will just exaggerate that. We had to work all with one another to enhance transport opportunities, to combat isolation, and for lots of employment losses. Up to very recently, we have in the disability area a mantra, nothing about us without us. The COVID pandemic showed us that all policy is disability policy. So just because something sits in climate change or parking regulation or seabed cleansing, or, we can think of all sorts of things and think, does that topic really have an impact on disability and blindness? And over COVID, it showed that everything was affected. So stand with us to say simply, nothing without us. That also means, though, that we need to be at the table of business and especially government when new policies and action plans are being made. We cannot just be the recipients or send in surveys. We need to be at the table as government partner and international government partner. Some of you have heard me say before, we need to be at the table. And I have said also before, if we're not at the table, we end up on the menu. One of our 5 huge priorities over the next remaining term is enhancing United Nations instruments, because we realize whatever we do for one country, we need to do and enhance for the rest of the world. So rest assured, we still turn up every year in June at the United Nations in New York for the Conference of States Parties. That's where governments promise us what marvelous work they've done to enhance our lives, and that's why we remind them that there's still lots to do, but we thank them for what they are already doing. Another huge priority for us, expressed by many of you during our recent Exco in New Zealand, is climate change and how we deal with disability-inclusive disaster risk reduction. We do not have to name the man-made and nature-caused disasters that are currently happening around us. And the Asia-Pacific is in a vulnerable area where that's concerned. We have to talk about the 3 R's, the readiness, the response, and the recovery. And we need to liaise with other agencies, humanitarian agencies on the level. Many of you say to us, World Blind Union, a school has been destroyed, we need some equipment. Or people have lost their homes, we need white canes. That is very important, and we are looking into how to enhance our responsiveness. But we at the global level and you at each country level need to liaise with your local and national humanitarian organizations such as CBM and others that are maybe unique to your country. We can't just do it from the top down. And we can all learn from the Pacific Disability Forum, which is represented here today amongst us. They've done a lot in the area of being prepared for an emergency and how to respond in an inclusive way. To that regard, World Blind Union has fed into guidelines called All Under One Roof. It is guidelines that will deal with how can all of us
not just disabled people, but everybody be prepared. So we want to link disability-related resources with mainstream resources. We have, this World Blind Union, have got temporary observer status with United Nations framework on the Convention of Climate Change. And next year, 2024, we'll be attending that session and hopefully receive permanent status. That is very important. And we're looking forward to, unfortunately, being involved at a very high level about climate change and reduction. Then we also need to look at how we deal with climate change very soon, actually at the beginning of next month. There's a historic opportunity coming up. You would know that every year there is a conference of parties. Last year it was held in Egypt. This year it's in Dubai. And we will, for the first time, have WBU representation at that very high-level meeting. And because we need to let the governments and other NGOs know that blind people need to be at the table and involved with policy development around climate change and climate justice. Another huge priority for us is inclusiveness of the urban environment. Cities are growing, and we're not just talking about physical access such as transport, pedestrian crossings, railways, buildings. We are also talking about the digital network, how to have a city layout that we have more employment, or if people can work remotely, do we have web access to connect people? So that is a very important area, and you'll hear more about inclusive cities after our morning break. So I will not steal their thunder or give too much away, but that is a very important area for us. To that regard, every year we link with the International Transport Forum and also with United Cities Locals of Government, because we need not just work with central government, but also with local government agencies. Now, a couple of years ago, probably 3 now nearly, we together with CBM launched a toolkit with lots of resources called Accessibility Go, a guide to action. Everybody, from businesses, schools, local governments, hospitals, can use that, and we are in the process of rolling out training and education. But feel free, it is translated in the Chinese-related languages, and it's also been translated in Spanish, French, etc. We want to celebrate our diversity, not always tell people how they should help us solve our problems. We want to be part of innovation, and that is why our next priority we're looking at is very much in the area of technology. And technology is a double-edged sword. It helps most of us finally be employed in good situations, but if people do not have the funding or the training, or if developers do not make their equipment and sites accessible, then we are back to square one and again discriminated against. We also very excitedly have artificial intelligence AI, and some of you have really embraced ChatGPT. Be My Eyes' new facility, Be My AI, where you can basically ask your phone, your device, to describe things to you like your hotel room, if you've dropped something, what does someone look like, etc., etc. We need to embrace AI, even if there are pitfalls. In the area of transport, I've already mentioned a fair bit, but just to highlight that at global level, we are involved with the Global Digital Compact. This is where we work with other agencies to make the digital divide less and to
enhance other transport initiatives. We need to build alliances. There are so many people to still work with. To that, speaking of alliance, we are still one of the founding members of the International Disability Alliance. Many of you would know of them. Some of you have received bridge training by them. That is their training every year. They train disabled people in dealing with and handling United Nations human rights instruments, such as the CRPD and various articles. If you do want to learn more about it, please get your agency to link with us so that we can make sure you're in the pipeline so that we can build capacity in your local organizations. We are also involved with the World Health Organization to make sure that they do not just see blindness as a health problem, but that they have all their services, health services, accessibly designed so that our core business is to get on with blindness in a successful way. Similarly is our involvement with the International Agency for the Prevention of Blindness. We realize that our core business is getting on with being blind successfully, but we also want to let people know that if certain conditions can be forestalled, especially if there's socioeconomic and aspects, then we want to link you with those. People, we need to build bridges, forge relationships, and creatively establish and create an advocacy carpet, a tapestry. I like the idea of weaving, and there's a lot of flax weaving and other cultural similarities that you embrace here in Asia Pacific. In conclusion, we need to unifiedly have a call for action. We need to stand together to break down barriers and to work around access, inclusion, and empowerment for all. We need to help us all reach our full potential. So on this note, I want to thank you again for the invitation to address you, to spend time with you, and I look forward to great conversations and catching up for the rest of the event. Thank you very much. Thank you very much, Miss Martine Abel Williamson, and thank you for your very good keynote speech. So next, may I invite Mr. เอกพงศ์ ขอบคุณมากครับ และจากนี้นะครับเราจะพักรับประทานอาหารว่างกันครึ่งชั่วโมงครับซึ่งอาหารว่างจะอยู่ด้านนอกนะครับขออนุญาตเรียนทุกท่านนะครับเดินออกไปแล้วเลี้ยวขวาครับแต่ไม่ต้องห่วงเราจะมีอาสาสมัครคอยช่วยท่านนะครับเราจะเบรกกันประมาณครึ่งชั่วโมงและเราจะกลับมาพบกันในห้องนี้อีกครั้งหนึ่งเวลา 11 นาฬิกาตรงขอเรียนไปยังน้องๆอาสาสมัครด้วยนะครับช่วยสอบถามผู้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าเราก็ไปเบรกนะฮะก็คือนั่งบ้างยืนบ้างนะครับในรูปแบบของการประชุมด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาเจอกันอีกทีหนึ่งช่วง 11 นาฬิกาครับ So let's take a 30-minute break outside this room. When you walk out of the hall, you turn right and walk down the ramp, and a little bit onto the right will be the break area. The volunteer, please help our delegates and ladies and gentlemen to the break. And we will resume our activity in this hall at 11 a.m. Thank you very much and see you. เจอกันอีกทีหนึ่ง 11 นาฬิกานะครับในห้องนี้นะฮะเราจะมีการเสวนาเป็นคณะนะครับแล้วก็มีถ้อยแถลงจากท่านกสทช.ต่อพงษ์ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากไปรับประทานอาหารว่างไปเข้าห้องน้ำไปพักผ่อนแต่อย่าลืมกลับมา 11 นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับแล้วก็ไลฟ์เราจะกลับมาไลฟ์กันอีกทีหนึ่งช่วง 11 นาฬิกาผ่าน Facebook Page สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับ Okay, so we will resume with the plenary session and also a vision statement at 11 o'clock. And as well, we will have continue our live through the Facebook fan page of Thailand Association of the Blind. So let's come back at 11 a.m.